Okay, so good evening everyone. أتمنى لكم اختبارات موفقة وسهلة وبسيطة إن شاء الله. So today inshallah we are going to discuss unit 4 alone. طبعا each unit will be in a separate recording that will be easier for you to follow the lectures and also to study each one alone. Okay, so unit 4 will be about designing an experiment. طبعا at the end of this unit, I will upload to you the project that you are going to do starting from this week. Okay, starting from this week, and I will give you طبعا you will see the date and the time in the Blackboard لما أسوي له uploading اللي هو البروجكت. Please بنات بعطيكم deadline, you will start with this date وبعطيك الديدلاين بعد تاريخ انتهاء والاستلام اللاب report. Please يعني okay. So you will work in a group. Please also I want someone طبعا I will start يعني I will take one name and I will ask each group to divide the students into, for example, 5 to 6 or 7 groups. Each group will consist of 5 to 6 students. طبعا it depends on the total number of the students in each class. طيب, leave everything related to the lab report because I'm planning to do a separate recording discussing every single point about the lab report. طبعا متى تسلمونه متى ما تسلمونه متى تبدون كل شيء in a separate recording إن شاء الله. Okay? عشان ما نضيع وقت المحاضرة ويكون فقط الريكوردينج هذا مركز على unit 4 alone. طيب, in this unit we are going to discuss describing approaches to data collection, describing material phenomena and forces, making predictions of experimental results. So we have 1, 3, and 4. The second topic, designing an experimental setup, will not be included in this unit. Okay, we will start with describing approaches to data collection. The scientific method is a process in which experimental observations are used to answer questions. Complete the collocations for describing the stages in the scientific method using the words and phrases in the box. And this is a very important exercise. Okay. And in each stage here, you have stages from stage 1 to stage 8. طبعا you will use them when you start doing your experiment. And also you will number them or order them logically. Yes, I say logically, and you will never start a stage before another stage. So first of all, you will complete the collocations. What do we mean by collocations? بنات collocations غالبا لما يجيك معنى لكن هذا المعنى هو composed of 2 words مثلا. كلمتين هي اللي تعطيك المعنى. كلمة واحدة منهم ما تعطيك المعنى. Okay, this is what do we mean by collocations. First, you will complete. From the box, you have a hypothesis, an experiment, you will use it 2 times, conclusions, data 3 times, and the question. You have analyze, collect, conduct or run, define, design, draw, form, and interpret. In B, you will number the stages from 1 to 8 in the order you would normally do them. طيب, we will طبعا this exercise I will do it with you لأنه I need to explain يعني some points related to it. First of all, you will fill in the blanks. We have, for example, analyze, collect, conduct or run, define, design, draw, form, and interpret, the last one. But what do you think with analyze? You will analyze what in the stages in the scientific method.
or the process of experiment. You will analyze what? Will you analyze hypothesis and experiment, or a conclusion, or a data, or the question? What do you think? So you will analyze, of course, the data. بتحللين معلومات انتي، صح ولا لا؟ So the data, you will take one here and put it in the analysis of the data. So analyze data. Collect, also collect. You will collect what? You will collect a hypothesis? Of course, no. An experiment? Of course, no. Conclusions? Of course, no. The data? Yes, you will collect data. نفس الشيء راح تجمعين معلومات، مثل ما راح تحللين المعلومات راح تجمعين المعلومات. Conduct or run a hypothesis? Of course, no. An experiment? Yes. أنت راح تشغلين التجربة، راح تبدأين بالعمل فيها. This is what do we mean by conduct or run an experiment. Define, of course, define the question. لأنه أنت راح تحطين سؤال راح تبنى عليها جميع التجربة، أو التجربة راح تجاوب على هذا السؤال في نهاية التجربة. طيب design what? Of course, design an experiment. التجربة هي اللي تحتاج تصميم، صح ولا لا؟ So you will design an experiment, you will draw conclusions, you will form the hypothesis, and the last one طبعا formation of the hypothesis لأنه نفس الشيء راح تبنى عليها جميع التجربة. And the last one, interpret data. So data, we used it 3 times: analyze, collect, and interpret. طيب على أساس التنظيم هذا, we will number them now. We will start with what? We will start, of course, with defining the question. أنا راح أبني على سؤال. بعد ما أبني على سؤال أنا بفترض إجابة للسؤال، صح ولا لا؟ أنا بحط لي فرضية إنه والله راح تكون عندي كذا وكذا وكذا. كيف أثبتها؟ أثبتها بالتجربة. So number 1, define the question. Number 2, we have form a hypothesis، طبعا اللي هي الفرضية. مثل ما قلت لك إنه أنا الآن يعني بشوف صلاحية الفرضية هذه من خلال التجربة. إذن على طول أنا بروح إلى design an experiment، راح أصمم التجربة الآن. مستحيل أبدأ بتشغيل التجربة قبل تصميمها. So design an experiment. هذا بنات ترتيب منطقي. الآن إحنا قاعدة أقول لكم إياها بالمنطق، إنه أنا راح أبدأ بسؤال، بعدين بطرح الفرضية، الجواب على الفرضية واللي راح يثبت لي صلاحية الفريضة اللي هي التجربة. التجربة أنا راح أبدأ في إيش؟ في تصميمها، design an experiment. Then we will conduct or run the experiment. راح أبدأ أشتغل فيها أو راح أبدأ أشغل التجربة، صح ولا لا؟ So conduct or run an experiment. Then we have of course collect data. راح أبدأ أجمع المعلومات، بعدين أحللهم analyze data, and then interpret data اللي راح أفسرهم. لاحظي الداتا 3 مرات واستخدمت ورا بعض. collect أول شيء، then analyze, and the last one interpret. أجمع، أحلل، أفسر. And the last one will be draw conclusions. بطلع بالresult or the conclusion of the entire experiment. So this is a very important exercise in A and B. You would expect any kind of questions in your exams. We will go now to D in the following page. Here we have read the extract again to find the noun forms of the verbs in the box. Here you have verbs. You will write the noun forms of these verbs according to this short passage or paragraph. You will read it quickly, then you will give me the noun form. I will start doing, for example, we have analyze, the verb analyze. The noun form of the verb analyze is analysis. Analysis بنات بتكون الnoun form of the verb analyze. Analyze شكل وanalysis تكتب بشكل آخر.
طبعا هنا تكملة السؤال which words in the box uses or use the same form for the verb and the noun. في كلمات راح تستخدم نفس الفورم، ما راح تتغير. لكن عندنا analyze و analysis لا، كل واحدة شكل ثاني. صح ولا لا؟ Analyze and analysis. The noun is analysis. Collect, for example. In collect, you have the verb collect. The noun form of the verb collect is collection. نفس الشيء يختلف الناون عن الverb في هذه الحالة. فهذا السؤال طبعا you will complete the rest of the words. فهذا السؤال بنات هو يبغى منك كذا يعطيك introduction على prefixes والsuffixes والإضافات اللي حنا إذا أضفناها على الكلمة بتغير لي الكاتيجوري from noun to verb, from verb to adjective, from noun to adjective and so on. واللي راح نناقشه بإذن الله في نهاية المحاضرة أو في نهاية الصفحات الوحدة. يعني for example collection TION الأخيرة إذا أضفناها على الverb راح تعطيني noun. وهذه من الأشياء المهمة اللي راح نشرحها بعد في نهاية أو في الوحدة بشكل عام. طيب you will complete, then you will compare your answers in the PowerPoint presentation that I will upload to you إن شاء الله today. يعني اسمعي المحاضرة، حاولي إنك تحلين بنفسك، بعدين ارجعي للPowerPoint presentation. طيب in 2A, here we have below are the summaries of 5 experiments. Read each summary and then choose which word correctly completes the heading. يعني عندنا يقولك practical or theoretical research, for example. Field or laboratory experiment. طبعا أنت بتكملين research بتكملينها يا في practical ولا theoretical. field or laboratory بتكملين كلمة experiment، بتختارين بين field or laboratory. external or internal validity. descriptive or experimental study. qualitative or quantitative research. Okay. For example, let's do number 2. Field or laboratory experiment. We have mark and recapture models were used to measure seasonal and habitat changes in house mouse densities on subantarctic Marian Island. What do you think? Is it inside the lab or is it in the field or outside? Changes in house mouse densities on subantarctic Marian Island. Of course, it will be field experiment. I'm choosing randomly, huh? You will complete the rest of them. You will just read it and then guess if it's practical, theoretical, field, laboratory, and that's it, yani, okay? In such kind of questions, if I, for example, give you something similar in the exam, I will try to give you something from these. I will not go outside the book. So from 2, we will have A, exercise A in this page. So we have D and A in this page only. And in the previous page, we have 1A and 1B. Okay, the following page, page 32, we have exercise F. Exercise F, 3F, yes. 3F, here we have complete the following summary on variables using the words in the box. Here we have effects, collecting, controlled, data, dependent, independent. So here we have, طبعا you will fill in the blanks, how much a variable
Here we need what? We need a verb. يعني أنا بعطيك تلميحات أنت شوفي أعطيني verb هنا. A relationship can be discovered by then experimental. طبعا هنا we need a noun. Experimental. Then we have also another noun on changes to the relationship as the variable is changed. In an experiment, there will be one, we have a blank here, variable. This is the feature you are measuring. One or more variables. These are the variables which you change. The last one, we have one or more variables. These are not being tested, and so they stay the same. This is a very easy fill in the blank exercise. So try to do it. If then compare your answers with the PowerPoint presentation. طيب. In 4A also, this is a very important exercise. We have look at the extracts from A to F from Salvinia and Dominique's discussion, then answer the questions below. Here we have from A to F, these are sentences. Here we have questions from 1 to 4. For example, here we have maybe you could look at the absorption of hydrogen. Perhaps I should look at the 100 to 73 kilogram and 973 K temperatures. Okay, I could make different ratios of hydroxide to carbon fibers, another variable. Perhaps I could start, طبعا this K, I don't think this is a kilogram. I can just leave it. Because we have here temperatures. We have here, so we said I could make different ratios of hydroxide. طيب, we finished from this one. Of hydroxide to carbon fibers, another variable. Perhaps I could start with looking just at a couple of different ratios. You might be able to just look at the papers you mentioned. Maybe I will have a talk to Martise about the adsorption protocols he's been using. But our concern here is just the verbs. Just look at the verbs in general. Do these sentences refer to the present or the future? لما نقول maybe you could look, perhaps I should look, I could make different ratios, perhaps I could start with looking just at a couple of different ratios. You might be able to just look at the papers you mentioned. Maybe I will have a talk to Martise. What do you think? Is it now we are talking about something that is happening now, or we are just giving something related to the future? Of course, future. لأنه البريزنت بنات أصلاً الverb راح يتغير. حتى تركيبة الفعل راح تتغير. Are they used to discuss plans or suggestions? هل هي خطط مدروسة واضحة ولا suggestions؟ طبعا الفرق بيكون برضو بالأسلوب. طالما عندنا maybe, perhaps, maybe, might, كلها بتكون of course suggestions. هذه كلها احتمالات واقتراحات خلينا نسميها. طيب. The third question, what part of a speech are the underlined words? طبعا underlined words, here we have could, should. Okay, for example, could, should, the underlined, there are two underlined, and there maybe, perhaps, could, perhaps, might, maybe. We have two kinds of verbs. Actually, we have adverbs, such as maybe, the first one, perhaps, and we have modal verbs, اللي هو could, might. So all of these are modal verbs. Also should, could, كلها مكررة, أشياء مكررة. So it will be a modal verb. So we have adverbs and also a modal verbs. The last question, what part of a speech are the words in bold? We have look also, make, start, be able to, have. Of course, they are infinitive verbs.
infinitives بنات، الانفينيتيفز غالبا الفعل بصورته الأصلية without to. The verb without to. Look at or sorry look لحالها طبعا بتكون infinitive verb. So 4A also is a very important question. Designing an experimental setup is not included. Let's go immediately to describing a material phenomena and forces. طيب, in describing material phenomena and forces, we have exercise 10A. Complete the table below using the extract from the following research paper to help you. خلينا نقراها مع بعض ونشوف كيف نحل باقي الجدول، وهو اللي قلت لكم عليه لما أضيف TION إيش بيصير؟ بتحول لي إياها من الverb إلى noun and so on. طيب. Here we have a promising candidate among the different. I will read it from the book because يعني الخط صغير هنا. So a promising candidate among the different absorbent materials are activated carbones. Through activation, highly porous materials can be prepared. Due to their high porosity, activated carbon materials are able to absorb large amounts of hydrogen. Following absorption, hydrogen molecules can be found at two possible locations: on the surface of the adsorbent, or as a compressed gas in the void space between adsorbent particles. طبعا عندنا adapted from blah blah blah. طيب, here you have a schedule. For example, you have compression. The verb, طبعا this is the noun. The verb will be compress. And the adjective يقول لك طلعي لي إياها من هذا الباراجراف. تلقين كلمة شبيهة فيهم طبعاً أو هي نفسها لكن بصيغة الادجكتيف، وعلميني إيش التغير اللي صار. طبعاً أنا قلت علميني إيش التغير اللي صار لأنه هنا راح يسألنا. طيب, the adjective طبعاً I will just do the first one, then you will do the rest of them. طبعاً كلها from this short paragraph. أنت راح تعبين، ما راح تطلعين برا من هنا بتطلعين كل شيء. وأصلاً وأنا أقرأهم أنا عرفت طلعتهم، يعني عرفت إنهم موجودين. So the adjective will be compressed. ED أنا أضفت ED هنا فقط، ما سويت شيء ثاني. So the adjective بتكون compressed. بتقول طب ED هنا ما هي verb في past؟ لا. بعض adjectives بنات تكون من ED. ED مو كلها verbs، لا، في أشياء بتكون أقدر أستخدمها as an adjective. Compressed gas. أنا مجرد ما أشوف as a compressed gas، شوفوا شلون معي. أولاً عندي الارتكل بيعلمني إن هذا noun phrase. الnoun phrase هذا أو شبه الجملة الاسمية يتكون من صفة وموصوف. الصفة طبعاً هي compressed، والموصوف اللي هو دائماً الموصوف بيكون noun. فهي جاز طبعاً بيكون اسم، صح ولا لا؟ هو noun. فبالتالي أنا عرفت إن الإيدي هنا مش فعل. Okay, so as a compressed gas, noun phrase فيها article فيها adjective and a noun. عشان كده عرفت إن الإيدي هي إيدي للصفة للadjective. فأنا بكتب هنا compressed. Absorb أعطيني الnoun والadjective. Activate أعطيني الnoun والadjective. porous أعطيني فقط الnoun. وموجودة. تقريباً في السطر الثاني في 3 كلمات ممكن تساعدك إنك تحطينها في حتى السطر الأول فيه، وفي أشياء مكررة. So it will be easy. طبعاً here in pairs answer the following questions. What noun suffixes are used in the words in the table? Can you think of other words? طبعاً لما تخلصين مثلاً هنا عندنا الnoun هذا suffix بنات. ION or SION نسميه suffix. السفكس هو المكون أو الأحرف الصغيرة هذه ال3 أو ال4 الأحرف اللي تكون ال3 وال4 الأحرف اللي تكون في نهاية الكلمة. طيب, هي اللي تعطيني الnoun form في نهاية الكلمة. انتبهي لأنه بتجينا في الوحدات القادمة بيجينا البريفكس. البريفكس بيكون قبل
بتجيك هنا من قبل الكلمة. الآن in this chapter we have the prefix، الأحرف اللي تجي في نهاية الكلمة، مثل ال SION. طبعا راح تشوفين كلمات ثانية أنت بتجمعين الكلمات أو السفكسز الأخير، بيقول لك أعطيني أمثلة أخرى عليهم. compression مثلا. بعطيكم يلا مثال ثاني، مثلا activate. شوفوا الكلمة هذه activation، راح تكتبينها هنا. TION أعطيني عليهم مثال آخر، ركبي لي إياهم على كلمة، طبعا كلمة تكون صحيحة وصالحة، انتبهي يعني. أوكي؟ So activate activation، طبعا أنت تكملين. نفس الشيء هذا هنا يسألك عن اللي هي الnoun. هنا راح يسألك عن adjective suffixes are used in the words. بتروحين لخانة الadjective، يقول لك can you think of other words can you think of other words with these suffixes. طيب. Why is it useful to know the suffixes for different parts of speech؟ طبعا ليش ضروري انك تعرفين انه SION انها noun، ED هي adjective. عندنا طبعا كلمات ثانية، عندك porous هنا OUS هي adjective بعد. طبعا of course بيكون جوابك ايش عشان تميز انه this is a noun, this is an adjective, this is a verb. أكيد راح يساعدوني في التعلم الكلمات، وممكن يعطيك محصول أكبر من الكلمات. طيب. And see here also this is a very important exercise, the gapped words. طبعا those are the gapped words below all describe physical or chemical properties of substances. The meaning of each one or each word is given on the right. معطيك أمثلة. Complete the words with the correct vowels A, E, I, O, U. أنت فقط بتحطين هذه الفاولز راح تملين فيها الكلمات. This is very important and you can do it by yourself. In E here we have look at the adjectives in bold. In exercise 10 طبعا ما عليك اللي هي 10 دي، ما عليك من هنا، بس المطلوب you have here a box able ANC ability ENT ITY IVE NES OSITY OS and SHIN or TION. يبغاك تقسمينهم إلى مجموعتين. The first one will be noun suffixes and the second one will be adjective suffixes. You will not do this exercise until you finish from this exercise. لأنك إذا عرفتي كتبتي الكلمات وجاوبتي على الأسئلة وفرقتي بين كل وحدة والسفكس حقها راح تعرفين بسهولة، بتعرفين السفكس. طبعا أبعطيكم هنت صغيرة إنه كيف أميز بين السفكس والبريفكس. طيب إذا بيجوني كذا كلمات في الاختبار أنا ما أدري هذه تجي في البداية في النهاية، بمجرد ما تشوفين الشرطة هذه كأنها الشرطة ترمز لك كلمة، بعدين الOUS فهذه بتكون suffix. لما تكون الشرطة هنا طيب فكأنها هذه prefix وما بعدها هي الكلمة. راح توضح لكم إن شاء الله later on لما نختم أو نخلص من الsuffix والprefix. In H here we have choose the correct word to complete the sentences. طبعا راح تكملين الجمل، راح تختارين برضو نفس الشيء هنا بنات. من الأشياء الضرورية إنك بتكونين عارفة part of speech، عارفة TION ولا this is a verb ولا extracted as an adjective. لاحظي خلينا نشوف. It is possible to extraction, extract, extracted hydrogen from widespread source water. بشرح لكم أول مثال. خلينا نشوف كيف أنا أقول لك حتى بعض الأحيان جتك جملة جديدة في الاختبار ما عرفتي لها، أو جاك من هنا وأنت ما ذكرتيه كويس. مثلاً شوفي موقع الكلمة اللي أنت بتحطينها من الجملة، هذا أعطيك إياها بكل بساطة. مثلاً it is possible to، لاحظي to هنا أحتاج بعدها verb. مستحيل أقول to extraction. دائماً في English grammar to needs a verb infinitive.
او خلينا نقول لا، مو الانفينيتيف. طبعا الفيرب لما نقول انفينيتيف بيكون فعل اصلي ما في اي اضافات. وفعلا عندنا we have an option here, extract. So it is possible to extract hydrogen from a widespread source water. مثلا a dye appears colored because its molecules absorption light from a part of the visible spectrum. نفس الشيء هنا. خلينا نشوف a dye appears colors. لاحظي من جملة because عندنا جملة جديدة لأنها جملة أو قسم آخر. because عندنا هنا subject, its molecules هي subject، فأحتاج verb. because وين الverb؟ هل هي absorb ولا absorbent ولا absorption؟ of course بتكون absorb. إذا اشتغلتي على هذا الشيء فما راح تكون عندك أي نوع من المشاكل حتى لو جتك أي جملة جديدة. طيب so here we have exercise H. طبعا you will complete أي شيء بنات بتكملينه. خلاص الآن أعطيك من هذه الصفحة عندنا E وعندنا H here. Yeah, that's it. كان عندنا listening exercise but it is not that important. وما راح يعني أزاحمكم بالlistening exercises. يعني خلاص أصلاً بتبدأ تقل علينا، ما عندنا أشياء كثيرة. طيب so again in this unit we covered. I will start from the beginning. We covered in the first page exercise 1A and 1B, 1D, 2A, F, 4A, 10A and 10B and 10C, and also E, and the last one H. Okay, so inshallah I hope this lecture will be easy to study alone. طبعا ما عندنا شيء، احنا شوف ايش لاحظتوا اغلبها grammar عندنا في هذا اليونت تقريبا something grammatical except for the first exercises اللي هي بتكون على المينينج والاكسبيرمنت. So thank you so much. I will try to upload the PowerPoint presentation إن شاء الله today، يعني between مثلا العشاء المغرب يعني من هذا الوقت. لكن this is just for unit 4 of course حتى ال PowerPoint presentation. Tomorrow إن شاء الله I will try to record unit 5. بما أن المحاضرة ما أتوقع ما أعرف كم أخذت وقت، بس متأكدة أنها ما أخذت نص ساعة تقريبا أو almost 40 minutes تقريبا، وهذا ولا شيء لما ناخذه مع بعض في الكلاس. طبعا أنا أكيد راح أفقد مشاركاتكم أو فقدت already مشاركاتكم، بس مو مشكلة، الواحد لازم يتعود ويعني يتعود أنه يعتمد على نفسه في بعض الأمور. أي سؤال بنات ترسلوا لي عن طريق الإيميل، راح أجاوبكم بإذن الله مباشرة. في حال ما فهمتوا أي شيء راح برضو اليوم أسجل لكم بإذن الله اللي هو اللاب ريبورت أو أرفع لكم عن طريق البلاك بورد. وأتمنى طبعا أنا راح أتواصل مع طالبة من الطالبات بحيث تقسم لي المجموعات، ما علينا من هالكلام. So thank you so much. أتمنى لكم التوفيق. وطبعا آخر معلومة Unit 4 راح تكون نازلت لكم إن شاء الله اليوم. Unit 5 برضو راح تنزل لكم غدا. ذاكري إلى Unit 5 علشان الاختبار. اختبار مش الأسبوع القادم، الأسبوع العاشر، الأسبوع اللي بعده. إحنا دخلنا الأسبوع الثامن، عندنا الأسبوع التاسع كامل، وعندنا إلى نصف الأسبوع العاشر. اختبارنا راح يكون في يوم الثلاثاء من الأسبوع العاشر بإذن الله. راح تنزل لكم المعلومات كاملة عن الاختبار. فإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، وبإذن الله برضو راح ينزل لكم ريكوردينج يعني مخصص للاختبار الشهري. ما راح أضيع وقتكم في المحاضرات عشان ما تطول عليكم مدة سماع المحاضرة، عشان على طول تدخلون البلاك بورد كليك على الأشياء اللي تبغينها. Thank you so much. See you إن شاء الله next lecture.